Now in this video we are going to see methods of charging. Methods of charging. In the previous video we have seen what is the meaning of charging or electrification. What will happen if charges are transferring from one body to another body, we have seen that. But now in this video we are going to see how many types, in how many types we can charge the bodies. Number one, it is the frictional method. Frictional method. Number two, it is going to be the conduction method. Number three is induction method. So the frictional method means when we rub the two bodies, we can make it to happen, the electrification or charging of body, we can make it to happen. So that is the frictional method. Conduction method. So first of all, between what kind of bodies these methods can be effective or it is a meaningful. So if the frictional method is, if body is a neutral body, means number of protons equals to number of electrons. In that case, to reduce charge in one body and increase in some other body, we can use the method of friction. In the case of frictional method, what we use, by rubbing we transfer the body. So here it is a neutral, right? It is a neutral. Initially the two bodies can be neutral, but later on after this method both will get charged. That is a method specific. Conduction method. It will happen between charged bodies. Why? Because already, even though they are charged, when we make them to come into contact, means if we touch two charged bodies, what will happen? The charge can transfer from one body to another body. In that method it is happening. That's why between charged bodies the conduction method can happen. Now induction method. In case of induction method, it will happen between a neutral body and charged body. So in case of induction, how this happen between neutral and charged body, it is very interesting. How this will happen, we will see that. Okay, so first of all, if you take a charged body, means it is like a glass rod. Let me take this as to have the positive charges, means this is a positively charged, right? Protons are more, that's why it is a positively charged body. This one is neutral body. Why? Because it has equal number of protons and electrons. That's why it is a neutral, right? This is a neutral. So before when this positively charged body come very closer to this, అది ముందు దీని కాంటాక్ట్ చేయట్లేదు, బట్ దగ్గరికి తీసుకొస్తున్నాం. ఇంకో మాటలు చెప్పాలంటే ఈ మెథడ్లో ఛార్జింగ్ ఎలా అవుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎవరినైనా ఎప్పుడైనా భయపించాం, భూ అన్నాం అనుకోండి, వాళ్ళు ఒక జంప్ అవుతారు, బట్ వీ డి నాట్ పుష్ దెమ్, వాళ్ళని మనం తోయలేదు, కానీ వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళిపోయారు. దే ఆర్ displaced. Why? How they displaced? So exactly, even though we did not touch, we make it to happen, right? So that maybe you can experience it, right? So similarly, this positively charged body actually separate, it is at some long distance, but here this neutral body is there, isolated, అంటే ఈ ఎఫెక్ట్ దీని మీద పడకుండా ఉండేంత డిస్టెన్స్లో ఉంది అని అనుకుంటున్నాం. అలా అనుకుంటే దాన్ని ఏమంటున్నామంటే న్యూట్రల్ ఐసోలేటెడ్ బాడీ.
ఆ కేసులో ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే ఫస్ట్ అలా ఉన్నింది, కానీ పాజిటివ్లీ ఛార్జ్ బాడీ వెరీ క్లోజర్ దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చాం. ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి, పాజిటివ్ పాజిటివ్ ఉంది, పాజిటివ్ పాజిటివ్. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఉన్నాయి. వి నో దాట్ సేమ్ లైక్ చార్జెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు రిపెల్, అన్లైక్ చార్జెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు అట్రాక్ట్. సో దట్స్ వై హియర్ ఇట్ ఈస్ అ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్, ప్రోటాన్స్ ఏమవుతాయి, రిపెల్ అవుతుంది. అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏమవుతుంది, యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దాట్ all positive charges are going to be one side and negative charges are going to come another side, separated, right? They are going to separate. If you bring it very closer, it will be happening like this, because same like అర్థమైంది కదా, పాజిటివ్ ఛార్జెస్ అన్నీ కూడా రిపెల్ అయ్యి ఒక సైడ్ వెళ్ళిపోయాయి. బట్ ఇప్పుడు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇలాగ ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ యూ కనెక్ట్ ఇట్ టు ద ఎర్త్, ఇఫ్ యూ కనెక్ట్ ఇట్ టు ద అనదర్ బాడీ, వాట్ విల్ హ్యాపెన్, అర్థింగ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఈ పాజిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ ఇంకా దగ్గర తీసుకొని వస్తున్నాం, ఈ ఛార్జ్డ్ బాడీని ఇంకా దగ్గర తీసుకొని వచ్చాం. ఇంకా దగ్గర తీసుకొని వస్తే ఏమవుతుంది, ఇంకా రెపెల్ అవుతుంది. రెపెల్ అయి కనెక్ట్ అయిన కండక్టర్ ఉంది కదా, త్రూ ది కండక్టర్ ఆల్ పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద గ్రౌండ్. And this is a positively charged only, it is like that only, yet it is not touched but very closer, like we are making it to fear. But so like that situation, then all positive charges are going to come out. What is going to be remain after this procedure, only negative charges are going to remain with it. But whatever the body, here it is positively charged, it is like that only, right? And next these two, whatever we have connected, earthing to the right ground, and next one is these positive two charges. If you take it out separately, what you can see later on, you can see that negative charges are in excess, negative charges are going to be present. So what is going to happen finally, what remains here, more number of electrons are present. If more number of electrons are present, what we can say, it is negatively charged body. Then what will happen, what you can understand it, you understand that it is happening between neutral body and charged body. Which is a charged body, this is. Which is a neutral body, this one. So finally in the final step, what you are observing, that neutral body whichever is there in a different step, 1 2 3 4, of course if you want to understand that with a more step involvement also you can do that, but I am closing like this. So it is in a fourth step, what you can observe, it remained as the negatively charged body when the charged body is taken away and it is isolated again. So it is happened between the charged body and the neutral body, induction. So in these three methods we can make it happen. ఒకవేళ ఫ్యాన్ మనం ఇంట్లో చూస్తే, ఇంట్లో ఫ్యాన్ తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా, కొన్నిసార్లు ఫ్యాన్ బ్లేడ్స్కి ఎడ్జెస్లో మాత్రం ఎక్కువ డస్ట్ కలెక్ట్ అవుతుంది. అఫ్కోర్స్ పైన తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకు ఆ ఎడ్జెస్లో ఎక్కువ డస్ట్ ఉంటుంది అంటే, do you know, one of these methods is responsible for that. Charging of body is happened. But a method lo jarigindi, is it frictional method or conduction method or induction method? By what? So if you try to find some examples in daily life, this I have told as one example. ఇంట్లోనే లైవ్లో చూడవచ్చు, ఒక ఫ్యాన్ ఎలా మీరు ఎడ్జెస్లో ఎక్కువ డస్ట్ పార్టికల్స్ కలెక్ట్ అయ్యాయి, ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అయ్యాయి అక్కడ అని చూడవచ్చు. లేదా మనం సిల్క్ టైప్ ఆఫ్ క్లాత్ డ్రెస్ చేస్తే ఏమవుతుంది, సో వీ క్యాన్ సీ దాట్ దే కెన్ రబ్ మేబీ ఇన్ ఆర్ మూమెంట్, రైట్, ద షర్ట్ కెన్ బీ రబ్డ్, okay, automatically, and sometimes it happens like cracking,
right? Some crackling sound you can listen it, right? So in that case what you can observe, in this case what you can observe, their charging is transferring from one body to another body. Otherwise if you observe that when we travel in a car or bus, in a seat, due to that rubbing with our clothes, sometimes we can feel that it seems to be charged, we get electricity like that, right? అండ్ వీ కెన్ గెట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో. సపోజ్ మనం ఎప్పుడైనా కార్ డోర్ని టచ్ చేసినప్పుడు, లేదా ఇంట్లో ఏదైనా షాప్లో కానీ కార్ డోర్ని మనం టచ్ చేసినప్పుడు వీ ఫీల్ దట్ ఇట్ ఈస్ షాక్డ్, అలా అనిపిస్తుంది. ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే ఇలా ఏదో ఒక ఈ మెథడ్లో ఫ్రిక్షనల్ మెథడ్లో కానీ, సో కండక్షన్ మెథడ్లో కానీ జస్ట్ జరిగిన కొన్ని ప్రాసెస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ బాడీ ఈజ్ చార్జ్డ్ లిటిల్. So in case of that what happens, when we touch, we are like we are neutral body, so whenever we touch that charged body, the charge can be transferred to us. So then we experience that it seems to be electric shock or shocked సడన్గా. అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు అయి ఉంటే ఇందులో ఉన్న ఏదో ఒక మెథడ్ వల్ల అవుతుంది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ కండక్షన్ మెథడ్లో సపోజ్ పాజిటివ్లీ చార్జ్ బాడీ ఉంది, నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ బాడీ ఉందనుకోండి. ఇది పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్, ఇది నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్. అలా ఉన్నప్పుడు ఈ రెండింటిని మీట్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ మేక్ ఇట్ ఇన్ కాంటాక్ట్, రైట్, బిట్వీన్ టూ చార్జ్డ్ బాడీస్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ అండ్ దేర్ షుడ్ బి ద ఫిజికల్ కాంటాక్ట్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. In that case what will happen, it will be like an average. సో ఇది ఒక కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు మ్యూచువల్లీ షేర్ అయిపోతుంది. ఈక్వల్ ఎక్కడుంది, అన్ఈక్వల్ ఎక్కడుంది, బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది. సో that Q equals to net, Q net equals to, you can write Q1 plus Q2. ఒకటి పాజిటివ్, ఒకటి నెగిటివ్. అలాంగ్ విత్ ద సైన్ కన్వెన్షన్ యూ కెన్ టేక్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ పాజిటివ్, ఓకే, యూ కెన్ టేక్ ప్లస్. If it is a negative, take it minus. Then plus Q1 minus Q2 is going to be the Q net in case of conduction method. However, just you have to find, మీరు టెక్స్ట్ బుక్ చదువుతున్నప్పుడు, లెసన్ విన్న తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, ఈ మెథడ్లో ఏ మెథడ్లో జరిగింది, ఎందుకు అలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, ఎంత ఛార్జ్ అయింది, ఎలా చేస్తున్నాం, ఏంటి మెథడ్ ఏంటి అనే దాన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. దెన్ యూ ఫీల్ అండ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ వెరీ ఈజీలీ వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ charge happened, how we can calculate how much charge is deposited or how much charge is transferred from one body to another body. Thank you.